Hello everyone and welcome to this new video. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على prepositions of time. اوكي، قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الى عجبكم، بارطاجيوه مع اصحابكم and subscribe to our channel باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد. اوكي، نبداو بالبريبوزيشن الاولاني اللي هو at. امتى كنستعملوا at؟ تنستعملوا at باش نهضروا على clock time، يعني وقت ديال الساعه. عندنا مثلا at 7 o'clock، at half past 7، at 8 o'clock. دائما فاش يكون عندك الوقت ديال الساعه كتستعمل at. اوكي، عندنا عاوتاني precise times. precise هي دقيق، يعني محدد. عندنا مثلا at night، at bedtime، at lunch time، at dinner time، يعني الوقت محدد. فاش يكون الوقت محدد كنستعملو at. اوكي، اذا at الاستعمالات ديالها هي clock time، precise time. صافي، ندوزو on. امتى كنستعملو on؟ كنستعملو on باش نهضروا على days، الايام. examples مثلا on Monday، on Friday، on Saturday. يعني كاع هادو كاملين كنستعملو ليهم، كاع 7 days of the week كنستعملو ليهم on. اوكي، next dates، تواريخ. فاش يكون عندك التاريخ كتستعمل on. examples on the 5th of June، on December the 5th. اوكي، يعني دائما فاش يكون عندك تاريخ كتستعمل on. اوكي، نكملو. عندنا parts of the day when the day is mentioned. صافي، ملي كيكون عندك النهار معطي. مثلا شوفوا examples on Friday. شوفوا هنايا سابق Friday عاد باش جايه night. on Saturday morning. صافي، ملي يكون عندك النهار سابق وتابعوا part of the day، part ديال داك النهار، يعني تستعمل on. حيت غادي نشوفوا دابا في in الفرق بيناتهم كيفاش داير. اوكي، مفهوم هنايا؟ اذا on عندنا days وعندنا dates وعندنا parts of the day when the day is mentioned، يعني ملي كيكون عندك النهار مذكور هو الاول. اوكي، next in years. years الاعوام. مثلا in 1993، in 2005. نشوفوا عاوتاني مثال اخر امتى كنستعملوا in months. مثلا in May، in June، يعني الشهور كنديروا لهم in. عاوتاني امتى كنستعملوا in كنستعملوها مع seasons، يعني الفصول. مثلا in winter، in summer، in autumn، in spring، in. صافي، الفصول كنديروا لهم in. اوكي، عاوتاني عندنا time of the day. time of the day عندنا مثلا in the morning، in the afternoon، in the evening. اوكي، هادو ثلاثه اللي كاينين in the morning، in the afternoon، in the evening. الفرق بيناتهم وبين في on، شفنا في on بانه كيكون عندنا day سابق عاد باش كتكون عندك part of the day. مثلا on Friday night، ولكن هنايا كتكون عندك مثلا in the morning ديريكت بلا day. اوكي، in the morning، in the evening and in the afternoon. okay. last one long periods، يعني ملي كتكون عندك المدة طويلة، واحد المدة، مثلا المدة ديال الوقت in an hour. مثلا in an hour. okay. practice. let's practice. نشوفوا اليوم نشوفوا التطبيق ديال هادشي اللي قلنا، نشوفوا واش فهمتوا ولا لا. okay, let's start. complete with the right preposition. The class begin 8 o'clock. شنو غادي نديرو هنايا؟ at، حيت عندنا clock time 8 o'clock الساعة، دايما الساعة كندير ليها at. okay, good. B. The next school year starts December. okay, December شنو هو؟ a month، شهر.
وشناش كنستعملو الشهور in. إذا غادي نقولو the school year starts in December. Good. The third, I took English classes April the 5th 2017. اوكي اشنو غادي نقولو هنايا؟ عندنا هنايا شنو هذا؟ عندنا date، عندنا تاريخ. اذا اش غادي نستعملو؟ غادي نستعملو on، حيت on كنستعملوها للتواريخ. باش تكون عندنا تاريخ كامل كنديرو on. Good. Let's go. Let's carry on. She plays football Saturdays. She plays football Saturdays. اوكي اش غادي نديرو هنايا؟ عندنا Saturday نهار، إذا السبت. إذا غادي نديرو on. دايما days كنستعملو ليهم on. اوكي. Winter we go skiing. Winter we go skiing. اوكي اشنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو in winter we go skiing. علاش؟ حيت قلنا الفصول كنستعملو ليهم in. اوكي. They watch TV night. They watch TV night. ليل. إذا شنو عندنا هنايا في الليل؟ يعني نديرو at night. اوكي at night حيت precise time، وقت محدد at night. alright. هذا هو كل ما يخص prepositions of time. I hope that you understand when do we use the prepositions. If you liked the video, please don't hesitate to share it with your friends. بارطاجيو الفيديو مع أصحابكم باش يستفدوا. And I hope to see you soon in another video إن شاء الله. Take care and see you.